guys, welcome back to Bangkok Traveler. So hope everyone is doing well in your life. And today I'm starting a new vlog, and this vlog actually I'm shooting with my new camera. This is my new vlogging camera, that is Sony ZV1F. So yesterday only I bought this camera after selling my lot of gears, lot of old cameras, Canon 80D and all the lenses, and I bought this one because anyway I not gonna use that heavy bulky DSLR, so that's why I bought this one. So let me know how is it. This is Sony ZV1F. তো আজকে অ্যাকচুয়ালি আরো দুজন আসবে, আমি আপাতত একাই আছি শিহালকের সাথে। সো দুটো বাইক আসবে, বিনীত আর রোহান। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার জার্নি। কালকে অ্যাকচুয়ালি ব্যাংককে সাংঘাতিক বৃষ্টি হয়েছিল, মানে ওয়ান অফ দ্য হরিবল রেন আই এভার সিন। পুরো রাস্তা ডুবে গেছিলো কালকে। আমি ভেবেছিলাম যে আজকে আসতেই পারবো না, তো বাট এখন কোনো রেন নেই, এখন অল গুড। ইউ ক্যান এবল টু সি লিটল বিট অফ ওয়াটার হিয়ার। অ্যাকচুয়ালি ফিউ থিংস অ্যাবাউট মোটো ব্লগিং, যতটা তোমরা লাইট ওয়েট গিয়ার্স রাখতে পারবে ততটা বেটার, বিকজ তোমরা যদি হেভি গিয়ার্স রাখো লাইক Canon 80D or any DSLR or anything, it is not easy to means like vlog with. Mobile is best actually, কিন্তু মোবাইলের প্রবলেম হচ্ছে I have iPhone, so if I'm taking photos or videos on iPhone, then I need to transfer. It is not easy to transfer in my Windows laptop, and yeah, it is a lot of pain. And after that the quality of any mobile phones is not that great. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কি লেভেলের কোয়ালিটি, মিনস দিস কোয়ালিটি ইজ ভেরি ভেরি গুড বিকজ ইজ a 4K 8-bit color, so very good quality, and the sensor is 1-inch sensor, so the sensor size is very good. But in mobile you'll get very tiny sensor, that's why picture quality খুব একটা ভালো থাকে না. GoPro also very good, but GoPro the inbuilt microphone is not good, and it is waterproof, but it is not good. So I think this is a ZV1F is one of the best option. তোমাদেরকে দেখাবো এর ergonomic-টা কেমন, একদম ছোট মোবাইল ফোনের মতো, আর প্লাস্টিক বডি, তার জন্য খুব হালকা। তো আমার মানে ব্লগ করতে কোনো প্রবলেমই হচ্ছে না। অ্যানাদার প্রবলেম উইথ মোবাইল ব্লগিং, অ্যাকচুয়ালি মোবাইলে যদি if you are doing 4K vlogging, then it is getting so much overheating. So every time my mobile is getting overheated. This is 11 Pro, iPhone 11 Pro, and it is not comfortable to use like that, and every time I need to carry my power bank, and it's not comfortable. That's why I bought extra battery with my Sony ZV1F. So if battery শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি ইজিলি চেঞ্জ করে নিতে পারবো, কোনো প্রবলেম নেই, ইজি। Mercedes, BMW, and this is my sauce actually. Yeah, kapun khap. This is my tuna sandwich. Vineet bhai aa gaye hain gold wing lekar. Oh man. Awesome. Oh, nice gears man. What is this? This sound is coming from here? Wow. See? Great man. And actually Honda Gold Wing विनीत भाई का है। हाय, मस्त एकदम ब्लू कलर का, मस्त दिखने में एकदम। आप बोलते तो मैं अपना बाइक नहीं लाता, पीछे बैठ के चले जाते आपके साथ। नो मस्त है। सी इसका डिक्की देखो कितना बड़ा डिक्की है। It's got a touch opener. Wow. See? It's like car on 2 wheels. Beautiful. So let's start our ride. चलो स्टार्ट करी। विनीत भाई मस्त गोल्ड विंग के गान चालिए आराम से चिल মোডে যাবে, মস্ত। তো চলো আজকে অ্যাকচুয়ালি বিচ সাইডে যাওয়া হচ্ছে না, কারণ দুজন আমাদের ডিচ করেছে আজকে, জানায়নি যে ওরা আসবে কি না আসবে। তো আমরা দূরে কোথাও যাচ্ছি না, কাছাকাছি ভুডু ক্যাফে আছে, ওখানে যাবো। আমাদের অ্যাকচুয়ালি টিআইবির একটা গ্রুপ অলরেডি ওখানে আছে এখন, তো চলো ওখানে যাওয়া যাক আজকে। This one actually my old condo, I used to stay here. This one, this is Ramanine area.
This is the Bangkok, baby. Beautiful Bangkok. I'm in Bangkok last 5 years, and this is a beautiful city, man. The culture, the people, the vibe is amazing here. And the road is also very good, good quality road. For riders, it is like heaven. Thing about Thailand, so if you are riding motorbike, you cannot take your motorbike inside the toll highway, because toll highway is only for cars but not for motorbike. देखो Honda, modified Honda. It's like all exhaust and everything changed, and sound is amazing. Maybe they modified the engine as well. It's like old Honda Civic. Nice. Actually, in Thailand, they have very good modification culture. Like people are buying their cars, bikes, and they are modifying. For that is, they are making so much personalized. I really love this because in the bike or car show, they are bringing their cars, beautiful modifications, and it looks so good. Oh, देखो, sound देखो. Ooh. Oh man, nice. Day before yesterday actually আমি এই রুটটা দিয়ে গেছিলাম গাড়ি নিয়ে মার্সিডিজ নিয়ে it was almost 3 feet drowned, means flooded, that U-turn, and গাড়ির ইঞ্জিনে almost জল ঢুকে গেছিল, মানে it was showing sign that water inside the engine, but hopefully means nothing happened after that. It was running my car fine. So yeah, because in Bangkok actually nowadays is raining heavily, and it is continuous rain, like 5, 6, 7 hours of raining, and it is really horrible. You know, a few weeks back one bridge got collapsed, like this one, over bridge got collapsed and few got died because that bridge was I think under construction. So really scary, like this kind of under construction bridges, if you are going under that. Oh man, Kaigo Vidit bhai is enjoying. Baby, you know, this bike also have back gear. You can also reverse. Awesome. Actually, that should be there in all the bikes, heavy bikes. In my bikes is very heavy. Oh, nice place. Actually, I never came to this side of the road. Oh, this is a Tesla showroom in Bangkok. Whoa. Actually, Tesla is manufacturing in Thailand, and the price is very, means like affordable. I will not say affordable, but it is very good. I think 1.5 million, I guess 1.5. But the problem is the infrastructure for electric car is not done yet. Means like they are doing, but it is still in process. Definitely within 5 years, after 5 years it can be more improved, but I'm not sure. Here fuel price is also very cheap, very cheap. It is like if you want the high octane 95, then the price is around 34 to 35 baht. এই দেখো এখানে এখনো ওয়াটার লকড হয়ে আছে, যাচ্ছে তাই লেভেলের বৃষ্টি কালকে। अरे पुरोहित, अरे इंडियन पुरोहित, nice. Here a lot of Indian temples are there, so I think from there somebody.
তো আমরা অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি ভুডু ক্যাফে। ভুডু ক্যাফেটা মিনবুরি প্রভিন্স, মিনস লাইক ব্যাংককের মধ্যেই পড়ে, একদম কাছে মিনবুরি প্রভিন্স। তো ওখানে যাচ্ছি। টুডে উই আর নট রাইডিং ফাস্ট, ইটস ভেরি চিল ডে টুডে, রাইডিং লাইক 80 to 100 max. The gold wing also cannot ride fast in traffic. So yeah, we both are riding so chill today. This area actually a lot of Muslim population you can able to see here. See, this is a mosque also here, and the Voodoo Cafe that where we are going now, that is also like I think everyone, almost mostly the people working Muslim, they are coming from like southern most Thailand, I guess. So they migrated from there, I guess. But yeah, a lot of Muslims there working there. So we have reached the cafe. Nice, beautiful cafe, this one. I really like this cafe. And yeah, see, I think yeah, these are the TIB guys. Great, awesome. Now sometime I feel that I should also have that reverse parking. It will be amazing. Wake up, up. Awesome, man. So actually we guys reached here. We can go this side way. This is a better looking side. And on the way the road was chill road today. Weather is very good. And this is amazing cafe with Vinit bhai. Yeah. অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমার খুব ফেভারিট একটা ক্যাফে। আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর ক্যাফে, আর এখানকার কফি দুর্দান্ত অ্যাকচুয়ালি। पहले आप थैंक यू। Hey bros. Hey. Hey. Oh, you going to the beach? Oh, yeah. তো এই ক্যাফেতে অ্যাকচুয়ালি আমরা বহুবার এসেছি, বহুবার। দুর্দান্ত ক্যাফেটা, আর খুব ফ্রেশ লাগছে, খুব ফ্রেশ লাগছে। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ক্যাফেটা কেমন দেখতে। তো বিফোর শোয়িং দিস ক্যাফে, বিউটিফুল ক্যাফে, you need to subscribe to Bangkok Traveler. So subscribe for no tatari, because that is very very important. So I stand up and speak just my mind. Oh, आज का राइड कैसा था? Alright, good man. It was raining like crazy yesterday. Yeah. So I thought today we'll not be able to go for a ride. Ideally should have gone to beach side, but I guess It's better, yeah. the good. roads are wet and it's like very hot now. Yeah. So just a short ride with my brother Kaushik. Yes, man. Yeah. It was very chill ride, right? Yeah. তো এখন দেখতে পাচ্ছি কি লেভেলের সোয়েট হচ্ছে, বাপরে গরম, হিউমিড, প্রচণ্ড হিউমিড, আর আই এম সোয়েটিং। কফিটা খেতে কিন্তু দারুণ। এটা অ্যাকচুয়ালি ডেটস দিয়ে বানানো, টোটালটাই ডেটস, ইউ ক্যান এবল টু সি ডেটস, আর মিল্ক, আর সুইটনেসটা কামিং ফ্রম আই থিঙ্ক খেজুর ডেটস অ্যান্ড এসপ্রেসো কফি। তো অ্যাকচুয়ালি কফিটা দারুণ ছিল,
আজকে রাইডটাও খুব সুন্দর ছিল। টিআইবির কয়েকজনের সাথে এখানে দেখা হয়ে গেল, বেশ গল্প গুজব করলাম অনেকক্ষণ ধরে। ইট ওয়াজ রিয়েলি ফান। তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। বাই। R6 Yamaha, beautiful. This is all carbon, right? You have added? Yeah. Beautiful. Thank you, man. This is Z900. This is Tenere 700. Take like 2 hours. Hey man. Hey guys. CV. And this is the little one. This is 500X. Honda. This one is BMW S1000R. Beautiful bike. CRF 400, right? Yours? 300. Samroy. Samloy. Chai. Okay. Nice. See you on Friday. Or April. Yeah. Friday for sure. Yeah. Yes, Friday. Yes. Let's go then.